Fala aí pessoal, mais um vídeo no canal. Vou aqui tá mostrando uma música que tá todo mundo gravando aí, postando no YouTube. E eu vou estar gravando aqui, né, nesse som aqui. Todo mundo já conhece ele, né, o HS 6500, né? E eu peguei aqui esse alto-falante aqui, né, do SH2000. E esse aqui todo mundo já conhece, né? É o FX, acho que 850, né? Que o Mini System é igual esse aqui, né? Porém é dois subwoofer de 10 polegadas igual ele, dois de 8 e duas caixinhas pequenininhas, né? São 6 caixas total, né? Ele é 1600 watts RMS. Esse daqui é 2000 watts RMS, né? Cada alto-falante desse aí, segundo a fabricante, diz que tem aí 500 watts RMS. Então eu vou colocar uma música aqui, pessoal, e vocês vão ouvir o que esse som é capaz de fazer com essa caixinha de cima aqui, com esses alto-falantes aí, tá? Esse som aqui é muito potente, gente. Só quem conhece sabe. Vou colocar no último volume. Vai ficar distorção aí, mas eu quero ver essa caixa andar aí em cima dessa outra caixa aqui, beleza? Vou soltar o vídeo aqui, tá? Soltar a música, na verdade. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Leave my world so cold. Every day I see and ask myself, how did I start? Something is in my innocence. I'm not alone. I believe though you're far away, I am here to stay. I'm not alone. Always in my heart. I'm not alone. Just the other night, I thought I heard you cry, asking me to come and hold you in my arms. I can hear your praise and prayers I first I need your hand, then forever can begin. Every day I see and ask myself, how did this happen? Something is in my innocence. You're not alone. I believe though you're far away, I'm here to stay. I'm not alone. I believe though you're far apart, always in my heart. You're not alone. Whisper 3 words and I'll come running. Galerinha, vocês viram aí, né? A potência desse som. Não tá escrito.
Esse som é muito bom, gente. Só quem não tem fala mal. Porém é um ótimo som, tá? Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu já tive muito som potente. Só que é o seguinte, alguns dos milícios que eu tive, a grande maioria deles distorcia bastante o volume final. Esse som aqui distorce muito pouco o volume final. E é um ótimo aparelho de som, entendeu? Foi bem projetado esse som aí, entendeu? Ele pode não ter 2000 watts RMS, mas ele chega muito perto, viu? Esse som é muito potente. O que ele faz aí, deu até uma esquentada, certeza que esquentou as bobinas aí. Entendeu? Não só de cima, como o alto-falante o SH2000 de baixo aí. Com certeza deve ter dado uma esquentada aí. Não é possível. Esse som é muito bom, né, gente? Então é isso aí, mais um vídeo no canal. E até a próxima, gente.